Boomer to get us underway. Nice to see some pace first up. This new ball should give some movement early and make the batter's life difficult. Cuts that off well. Oh no, what a chance. It's going to race to the boundary. A good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Oh, that's a great shot early on, wide of cover. That'll give him a bit of confidence early on. Maybe up short of the boundary though. 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shot. End of the over, 10 runs from it. New Zealand are 10 for none. End of the first and an exceptional start. Some big shots early on. Can build some momentum easily off that over. The right-arm medium bowler is coming into the attack from the northern end. Hi bro, கேக்குதுங்களா? Welcome to the stream. Who is watching the stream? Just show your support, guys. Happy Sunday. Might look to go big again here. Glanced away nicely, but fine short, fine leg. Great shot. Nice and compact on the front foot. Head is perfectly still. Out on the side of bowling slightly fuller and have been put away. ஹர்ஷித் ராணா இந்த ஓவரில் விக்கெட் எடுப்பாங்களா கைஸ்? விஜய் ப்ரோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த ஓவரில் விக்கெட் போகுமா இல்லை ஹர்ஷித் ராணா மோஸ்ட் ரன்ஸ் கொடுக்க போகிறாரா இந்த ஓவரில்? Edge,
but it drops safely. விக்கெட் போகாதுங்களா? Let's just see if they can get that ball up into the slot as ஓகே, அப்போ before. பும்ரா தான் பிரேக் So கொடுக்க போறாரு crucial. நினைக்கிறேன். கரெக்ட்டுங்களா? Got to follow up that last delivery. Wide Keep the ball. batter under pressure. Hi guys, whoever is watching the stream, just show your support if you like the quality of the video content and the gameplay by Team India. So நீங்க இல்லாம நாங்க இல்ல. Nice shot. Straight to goal. கடைசியா டாட் பாலோட முடிச்சிருக்காருங்க. நல்லா போட்டிருக்காருன்னு தான் சொல்லணும். 19 for none. They're setting themselves for a big power play. Bumrah from the south end. Tamil Nadu with a massive shout. Can't get that outside the ring field. Beats the field with a great shot. Finds the fielder with that shot. 6 runs added in that over. New Zealand are 25 for none. Rana with a huge appeal. Over the infield with a cracking shot. ப்ரோ சஞ்சு வந்து வார்ம் அப் பண்ணிட்டு இருக்காரு ப்ரோ. இந்த மேட்ச் பாருங்க கம்பேக் கொடுக்க போறாரு. இன்னைக்கும் சரி இந்த கேம்லயும் சரி. ஸோ தலைவனுக்கு வந்து என்றைக்குமே டவுன்ஃபால் கிடையாது ப்ரோ. ஒரு ஹார்ட் டைம்ஸ்னு சொல்லலாம். ஏன்னா ஒரு நாள் கழிச்சு மேட்ச்சில் உள்ளே வந்திருக்கனால அந்த ப்ரெஷர் தானாக பில்ட் ஆகிருக்கு அவருக்கு. மோஸ்ட்லி இன்னைக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நாக் எதிர்பார்க்கலாம் கியூக் ஃபயர் சஞ்சு கிட்ட இருந்து. ஹோப்ஸோ. ஒரு ரன் அவுட்டுக்கான சான்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டாருங்க இஷான் கிஷான். பவுண்டரிங்க. சரியா பிக் பண்ணாருங்க கேப்ல. ஸோ போன முறை பின்னலனால இந்தியா கிட்ட வந்து தோத்துட்டாங்க. பட் இந்த வாட்டி பின்னலனோட விக்கெட் எடுக்கணுங்க. சூரியகுமார் அதாவது ஃபீல்டில் கொஞ்சம் சேஞ்ச் சொல்றாரு. Couldn't get it through the field. 10 runs added there. New Zealand 35 for none.
Collects that one, simple as you like inside the ring. Now then, what's this? They've gone up. I didn't hear or see anything. Brilliant shot there. You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. ப்ரோ டெஃபினட்டாக வந்து சஞ்சு தான் ஏன் சொல்லணும், அவரோட ஹைட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட் கேட்ச்லாம் வந்து எகிரி பிடிச்சிருவாரு. இஷான் கிஷானால் அது முடியாது. ஸோ ஓரளவுக்கு தான் அவரால் எகிரி பிடிக்க முடியும். ஸோ அது ஒரு ட்ராபேக் ஹைட்னால. பட் மற்றபடி ரெண்டு பேருமே நல்ல விக்கெட் கீப்பர் தான். டைவ்லும் சரி இதில் சரி அந்த கேட்சஸ்லாம் செம்மையாக பிடிப்பாங்க. ஸோ அதில் ஒரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா சஞ்சு வந்து கொஞ்சம் பிளேயரில் போவார். ஆனால் பெஸ்ட் விக்கெட் கீப்பர்னு பார்த்தா நம்மளதுல தலை தோனி தான் எப்பயுமே. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries just to keep them guessing. Doesn't beat the infield. ப்ரோ டாஸ் நான் ஜெயிக்கவில்லை ப்ரோ. டாஸ் ஜெயிச்சது நியூசிலாந்து. பவுலிங் தான் கொடுத்தானுங்க. Driven on the onside, but straight to mid-wicket. Rana deflates the crowd there, pulls up short, and that's going to be a dead ball. Brilliant diving stop. Straight drive, mid-off, and cut that one off. Not too sure what they're appealing for here. Yadav, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Pinged off that. That showed great skill. Lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. எதுக்கு ப்ரோ சாரி எல்லாம்? தெரிஞ்சு செய்கிற தப்புக்கு தான் சாரி கேட்கணும். தெரியாமல் செய்கிறதுக்குலாம் சாரி கேட்கக்கூடாது. The last one helped the scoring rate, making their intentions for this innings. Straight to the fielder. Beats the field with a great shot. End of the over, end of the restrictions. I'm sure we'll see some big fielding changes coming. They've been reading the pitch well and playing each ball on its merits. Very good power play. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. Great shot, through the gap. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there's no point chasing that. How will he reply?
அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக பும்ராவோட 4வது ஓவர் கண்டினியூ பண்ணிட்டாருங்க. ஸோ பவுலரை மாற்றாமல் போட்டுட்டேன். ஸோ எண்ட் ஆஃப் த இதில் ஸ்கோர் எங்கே எப்படி பார்த்தாலும் ஹை ஸ்கோர்னு நினைக்கிறேன். இந்த வாட்டி விக்கெட் எதுவும் போகலை, நல்லா ஆடிட்டுருக்காங்க. கை அடிச்சிருக்கலாம். Over New Zealand, 62 for none. They've got busy working the ball around and hitting boundaries in between. It's a good setup for a strong finish. The right armour is coming on to bowl from the northern end. Does very well to quickly get across to this one. On the drive and beats the fielder at point. That'll run away for 4. Threaded it through brilliantly. All timing on that shot. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. That's a confident appeal. என்ன டெலிவரிங்க இது வருண் சக்கரவர்த்தி கிட்ட இருந்து. வெளியே வந்தார், பட் எல்பிடபிள்யூ கொடுத்துருக்காருங்க. அம்பையர் சரியான டிசிஷனுங்க. கேமை பிரேக் த்ரூ கொடுத்துருக்காரு, முக்கியமான விக்கெட் எடுத்திருக்காருங்க இந்த சமயத்தில். ஸோ whoever is watching this time, if you like this wicket, please show your support. கம்ப்ளீட்டாக மிஸ் பண்ணிட்டாருங்க. They've looked threatening but can't go on with the job. They'll be annoyed with themselves having gotten out after a start. And with that wicket, we'll see a change out in the middle. The task here will be that of support and getting themselves settled into their innings. ஓகே, லாஸ்ட் இதுலையா? ஓகே ப்ரோ. அந்த மேட்ச்சில் அது ஐஏ ஸ்கோர் தான். அப்போது அதுக்கப்புறம் அதோட ஐஏ ஸ்கோர் போயிடுச்சு. ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி நீங்கள் சொன்னது கரெக்ட் தான். அப்போ அந்த இதில் வந்து அது ஐஏ ஸ்கோர். Yadav, the left-arm unorthodox bowler, is coming into the attack from the south end. That's 4 all the way. Beautiful shot. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. That is a beautiful front foot shot. No point in chasing that one. I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas and the rewards will come. Great commitment. இது எப்போ ப்ரோ நடந்தது? அப்படி வாய்ப்பு இல்லையே. நான் அதை அன்பா சொல்லியிருப்பேன், அதை நீங்கள் திட்டுறதா நினச்சிட்டீங்க நீங்கள்.
ticking the scoreboard over really nicely at the moment. End of the over, and a very nicely bowled one. Not much opportunity to score runs there. Chuck Guwahati from the northern end. Over the infield with a cracking shot. Good fielding out in the boundary. ப்ரோ அது என்னன்னா திட்டல ப்ரோ, சாரி வந்து சொல்லாதீங்க, நீங்களே வச்சுக்கிங்கன்னு சொல்கிறேன். அது ரெஸ்பெக்ட், நீங்கள் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. Beats the field with a great shot. Quickly into position and a very successful sweep brought that boundary. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Cuts that off well in the infield. Brilliant shot through the vacant point position. Not sure to get cut off. Just sheer power off the back foot. You need to worry about running. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. That's the over. New Zealand are 85 for 1. They've got busy working the ball around and hitting boundaries in between. It's a good setup for a strong finish. Go through. It's high in the air. Fielder coming around, but it looks like we'll carry. It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. ப்ரோ இவனுங்க ஆற ஃபார்ம் பார்த்தா 300+ போயிடுவானுங்க போல இருக்கு. Good innings, that's 50. A simple raise of the bat. ஃபீல்டை மாற்றுவோம். Thumbs up to their batting partner and they're ready to go again. அதான் ப்ரோ இங்கிலீஷில் நம்ம சொல்ல போகிற தப்பாக போயிடுது. மிஸ்கம்யூனிகேஷன். இன்னெல்லாம் 50 போட்டாருங்க. ஸோ இன்னைக்கு அவர் செஞ்சுரி போடுறதுக்காக சரியான சான்ஸ் இருக்கு. Great shot. Left one off. Tamil Nadu with a massive shout. 90 for 1ங்க, நல்ல ஸ்கோருங்க இப்போதைக்கு 10 ஓவரில். Nearly gets the edge. Yada. ஐயோ என்னங்க வைடை கொடுக்குறாரு, நவுந்து போய் ஆடுறாரு. End of the over. 8 runs coming from it. New Zealand are 93 for 1. Massive outside edge. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Swept away but finds the fielder. Perfectly timed. Can't get that outside the ring field.
வாங்க சுயான் ப்ரோ, நீங்கள் வந்தோடனே ஒரு விக்கெட் எடுத்துட்டாங்க ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. ஸோ அருண் சக்கரவர்த்தி ஒரு விக்கெட் எடுத்துட்டாருங்க, மீண்டும் ஒரு விக்கெட்டுங்க. ஸோ சுயான் ப்ரோ வந்தோடனே இந்தியாவுக்கு நல்லது நடக்குதுங்க, லக்கி சாம். ஸோ நம்மளோட மிகப்பெரிய 2 ஃபாலோவர்ஸ் இன்னைக்கு கேம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஒன்று விஜய் ப்ரோ, இன்னொன்று சுயான் ப்ரோ. Well, they lose the second wicket. It's a long way back to the sheds, and you can tell they're not happy with that dismissal. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. Lovely cover drive, straight to the extra cover field. End of the over, 3 runs coming off it. New Zealand a 96 for 2. சரி ப்ரோ, ட்ரை பண்ணுறேன். இன்னைக்கு ஹரிசானந்தி போகிறோம் ப்ரோ, ஈவினிங் போகிறோம் ப்ரோ. ஆனால் நீங்கள் மட்டும் தான் பார்ப்பீங்க. சரி பரவாயில்ல, வாங்க. ஐயோ, என்னங்க ஸ்டெம்பில் மிஸ் ஆயிடுச்சுங்க. சரியான டெலிவரிங்க. Smacks that away through the gap. ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. குல்தீப் அதை விக்கெட் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கா ப்ரோ? Goes over the top with that shot. Magical shot into the vacant fine leg position. I do not think anyone's going to. டைவ் அடிடா. நாங்க டைவ் அடிக்கல. சரி ப்ரோ, ஹரிசாண்டல் போடுறேன் ப்ரோ. இந்த ஸ்ட்ரீம் முடிச்சனே போறேங்கண்ணா, இந்த மேட்ச் முடிச்சனே. Ravindra has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Square cut finds point. பார்க்குறேன் நான் ஹரிசாண்டல் வியூ போட போகிறேன், நீங்கள் பார்க்குறீங்களா இல்லையான்ட்டு. Couldn't get it through the field. New Zealand weren't given much of an opportunity there. A very tidy over. ஸோ அருண் சக்கரவர்த்தி தன்னுடைய கடைசி ஓவர் போட வந்திருக்காருங்க. ஓ, எப்படிங்க ஸ்டெம்பில் மிஸ் ஆயிடுச்சு. சரியான டெலிவரிங்க. Everyone's gone up. ப்ரோ காஸ்மிக் பைட்டாரே ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ, நல்லாயிருக்கும். அமேசானில் பாருங்களேன், ஒயிட் இல்லை பிளாக் ரெண்டில் ஏதாவது வாங்கிக்கோங்க. 50 rupees தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஸோ காஸ்மிக் பைட்டாரேன்னு போடுங்களேன். இது வயர்லெஸ் வாங்காதீங்க, ஜாய்ஸ்டிக் இது யூஎஸ்பியே போட்டு வாங்கிக்கோங்க. இல்லை உங்களுக்கு வயர்லெஸ் வேணுன்னா வயர்லெஸ் ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. அதுலேயே நான் யூஎஸ்பி டைப் தான் வாங்கியிருக்கேன், நல்லாயிருக்கு. அதுதான் ப்ரோ கம்பேர் பண்ண போகிற மற்ற ஜாய்ஸ்டிக்லாம் இதுதான் ப்ரோ பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ப்ரைஸிங்க நீங்கள் செக் பண்ணுங்களேன். அப்புறம் இ ஸ்போர்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும், அது பார்க்க கொஞ்சம் ஜிமிக்ஸ்லாம் பண்ணியிருப்பானுங்க. ஆனால் நீங்கள் இது கம்பேர் பண்ணுங்கள், இது பெஸ்ட்டு தான். ஆமாம், காஸ்மிக் பைட் அரேன் போடுங்க வரும். அது அரேனா ஏஆர்இஎஸ்னு வரும், அது ஏர்ஸ்னு. வயர்டு கண்ட்ரோலர் ட்ரை பண்ணுங்க, உங்களுக்கு பாருங்கள் எது பெஸ்ட்டுன்னு. நான் வயர்டு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். சப்போஸ் உங்களுக்கு வயர்லெஸ் பெஸ்ட்னா நீங்கள் வயர்லெஸ் ட்ரை பண்ணுங்கள். யூஎஸ்பினா அப்போ உங்களுக்கு அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க ப்ரோ. நீங்கள் அப்படியே கம்பேர் பண்ணுங்கள், நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. ஒரு 4-5 ஜாய்ஸ்டிக் அப்படியே அதிலே கம்பேரிசன் ஆட் பண்ணி பாருங்களேன். கேப்பில் அடிச்சுட்டாருங்க. இந்த மேட்ச் ரவீந்திரா கொண்டு போக போகிறாரா பிக் ஸ்கோருக்கு? ப்ரோ ஸ்ட்ரீம் லேப் வந்து அது பாட்டு ப்ரோ, அது எதுவுமே பண்ண முடியாது ப்ரோ. அது என்ன பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ, அதை நான் மாடரேட்டராக ஆட் பண்ணேன்னா நீங்கள் கேப்ஸில் மெசேஜ் போடுறீங்களா, அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி விட்ருவோம். ஸோ அது பாட் அப்படியே தான் பேஸ்ட்டு கிடக்கட்டும், கண்டுக்காதீங்க. என்னடா எல்லாம் என்சி அடிக்கிறீங்க. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around.
Sometimes though, just got to accept it and move on. Swept away, Gap but la finds the அடிச்சாருங்க. fielder. ஒரு Nice field ஸ்ரேயஸ் that ஐயர் deep ஒரு on டைவ் the அடிச்சு boundary. சேவ் பண்ணியிருக்காருங்க. ஒரு விக்கெட் இன்னொரு விக்கெட் எடுத்தா செம்மையா இருக்குங்க. என்னங்க இவர் கேப்ல இன்சைட் ஏறி வந்து இன்சைட் அடிக்கிறாரு கேப் பார்த்து. That was a boundary the moment the ball left the bat. Time to perfect. சரியா கட் பண்ணி விட்டாருங்க. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this இப்போ delivery என்ன after the பண்றாரு boundary. பாப்போம். Nicely played. உள்ளோடு. The bowler and the slips have really gone up here. They like it. Finds the middle. Ishan. Won't find the boundary. இந்த சான்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டாருங்க. அடி தூள். கேப்ல அடிச்சிட்டாருங்க. ஒரு ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா 150 ரன்ஸ் போயிருக்குங்க. ஏன்னா அவங்க போன ஸ்கோர் கார்டு ரேட்டுக்கு. பட் கொஞ்சம் டீசெண்டாக கம்பேக் கொடுத்துருக்காங்க தான் நினைக்கிறேன். டூபே. Pace bowler coming into the attack. ஹாய் விஜய் ப்ரோ, சொல்லுங்க மப்பிள்ள. சஞ்சு சாம்சன் கை கிட்ட போற மாதிரி போயிட்டு சிக்ஸுங்க. ப்ரோ உங்க கமெண்ட் நான் ரீப்ளை பண்ணிட்டேன். அது ஏன் பாட் எதுவும் பண்ண முடியாது, விட்டுருங்க. அதுவும் இதுதான் ப்ரோ காம்படிட்டர். ஆனால் நீங்கள் இஃபாக்ஸ் பதில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க காஸ்மிக். ஆனால் நான் அதை காஸ்மிக் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நல்லா இருக்கு. இல்லை நீங்கள் இ ஸ்போர்ட்ஸ் ஓகேனா நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி நீங்கள் சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ரெண்டுமே ஓகே தான். அதான் சொன்னல ரெண்டு தான் காம்படிட்டர்னு சொன்னல. இந்த ப்ரைஸிங்கில் இதுதான். ஸோ அதுலேயும் உங்களுக்கு அந்த லைட்னிங்லாம் செம்மையாக பண்ணியிருப்பானுங்க. Misses everything. அது ஏதாவது உள்ள செட்டிங்ஸில் யூடியூப்ல தான் மாற்றானுங்க ப்ரோ மாடரேட்டருக்கு. சிக்ஸா கேட்சா தாண்டி போயிடுச்சு ப்ரோ. Gigantic. Take your pick. The runs are starting to come now. Really good shot for 6. This innings is starting to build. Big edge. End of the over. 14 runs coming from it. New Zealand are 136 for 2. Been some really good overs strung Aditya, together. Abhishek. They're taking some risks along with some good running. A very good total is on the way. பாட நான் செலக்ட் Sharma பண்ணாமல் is எடுத்துட்டேன் ப்ரோ coming ப்ராப்பரா. into the attack. ஒரு டைவ். Yeah, nice early call. That's an easy run. Could be close. விக்கெட் எடுத்துட்டாரு ப்ரோ. Fantastic. அபிஷேக் சர்மா வந்தாரு ஸ்ட்ரைட்டாகவே ரச்சினை தூக்கிட்டாரு ப்ரோ. Held their nerve while the ball was in the air, and they've taken a good catch. சரி ப்ரோ, நான் பார்த்து உங்களுக்கு மாற்றி விட்றேன் ப்ரோ, ஆட் பண்ணுறேன். பாட்டு கூட விளையாண்டுருங்க. நமக்கு மோஸ்ட்லி That was a டீம் very பாட்டு good தான் knock in கமெண்ட் the பண்ணிட்டு end. இருக்கோம். I'm sure a few more runs would have அதை been டெலீட் பண்ணி better. விட்டாலே. This has been a good innings. A new batter always likes to feel bat on ball as they bring a bit of nervous energy to the wicket. Flex that one, simple as you like inside the ring.
time that. ரிவர்ஸ் ஸ்வீப்ல அடிக்கிறாங்க. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there's no point chasing that. A good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Perfectly timed. gap அடிச்சாரு bro. பவுண்டரி 200 அடிச்சிருவாங்க போல இருக்கு. இது வேற புது பிட்ச் ப்ரோ, எப்படி இருக்குன்னே தெரியல, ஆடி பார்த்தா தான் தெரியும். Dubey from the northern end. Misjudged that and takes a hit on the body. $146 for 3 இங்க 17 overs போயிருக்கு. ஐயோ கேட்ச் மிஸ் பண்ணிட்டாருங்க. Got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward. But putting pressure on the batter. Beats the outside edge. Good bowling there. Massive outside edge. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Pedek bro, sorry. Shot, textbook pull shot, and that's racing away to the boundary. Brilliant. End of the over, 2 runs added. New Zealand are 148 for 3. Edge, amazing delivery. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. That's just silly. The power on that shot is incredible. It's the sort of shot you want to see at a cricket match. தெரியல ப்ரோ, கேப்ஸ் ஏதாவது யூஸ் பண்ணிட்டாரான்னு தெரியல அந்த வேர்ட்ஸ்ல. Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. That was a nick. It's a missed chance, and that could well be 4. அவர் ஏதோ எமோட்ஸ் ஏதோ ஆட் பண்ணியிருப்பாரு நினைக்கிறேன், அது ஸ்பேமாக எடுத்துக்கிட்டது. Onto that early, that could be 4. 4 runs. It was so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shot. The last one helped the scoring rate, making their intentions for this innings. Edge, but it drops safely. That's the over. New Zealand. விஜய் ப்ரோ, அதே மாதிரி சுயன் ப்ரோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா அவருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க ப்ரோ. ஸோ அவருக்கும் உங்களோட சப்போர்ட் தருவீங்க. Bowlers just weren't tight enough. Plenty of wickets in hand going into this, the final over. May as well go for broke. சாரி விஜய் ப்ரோ. Dubey pulls out. Dead ball. Massive edge. Misses everyone. That's ஓகே, racing. 200 போகாதுன்னு நினைக்கிறேன், பார்ப்போம். எட்ஜில் ஒரு பவுண்டரி போயிடுச்சு.
What will be the final score guys? Tried something a bit different last delivery. 166க்கு 3 விக்கெட் இழந்திருக்காங்க. லாஸ்ட் ஓவர் இன்னும் 5 பால் இருக்குங்க. 200 ரீச் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? Gets that away. Well, that ball has been hit. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward onto the front foot is just ridiculous. Yadav, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Thick edge. Massive appeal. Might have just been missing though. Edged, unplayable. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? செக் பண்றேன் ப்ரோ, செக் பண்றேன். Edged it. And that's the end of the innings. Tamil Nadu have been set a target of 178 runs. ஒரு வழியா முடிச்சாச்சுங்க இன்னிங்ஸை. 177 எடுத்திருக்காங்க. இது புது பிச்சு. ஸோ எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, பார்ப்போம் என்ன நடக்க போதும். இன்னைக்கு சஞ்சு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்கோர் அடிச்சாகணுங்க. அபிஷேக் சர்மா அங்கே பாருங்க ஸ்டேடியத்துலேருந்து உடச்சிட்டு வர போறாங்க போல இருக்குங்க. எங்க ஆளா காணோம். ப்ரோ விஜய் ப்ரோ வந்து உங்க ஸ்ட்ரீம்ல வந்து வீடியோ போட்டு ஸ்ட்ரீம் பண்ண சொல்றாரு ரூம்ல. போடு, முதல் பாலே 6ங்க. Well, that just shows how difficult life can be as a bowler. Lifts the ball off a good length, a fabulous bit of timing for 6. I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas and the rewards will come. ஓகே 8000ல இருக்கீங்களா பிஜிஎம்ல? பேசிட்டு இருக்கிற நேரத்துல பால சொல்லிட்டாங்க. அப்பீல் பண்ணலாமா? என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ரிப்ளே Was there a bat on it? Fielders think there was. This could be trouble. Now I didn't pick up on it. என்னங்க இம்பாக்ட் இன் லைன் கொடுத்தாங்க, பால் உள்ளே வரலங்க. Great decision by the umpire. அபிஷேக் சர்மா போயிட்டாருங்க வீட்டுக்கு. As they head back to the pavilion, they'll be wishing they went about this innings a little differently. Not too Okay, much to ஆதிக் speak பாண்டே எப்படி ஸ்குவாட்ல இருந்து வெளியே போனான்னு தெரியலங்க. That wicket, the new batter comes charging out to the crease. They're quick to take guard and face up. Straight drive. ஒரு இஷான் கிஷன் பவுண்டரிங்க. That showed great skill. Lovely timing. நான் ஃபேஸ் கேம் போட்டா நான் எங்க ஃபேஸ் வைக்கிறதுன்னு தெரியல ப்ரோ. இப்போ அந்த ஃபேஸ் கேம்ல வந்து எங்க வைக்கிறதுன்னு தான் பிரச்சனையா இருக்கு. கேமை பாதி மறைச்சுக்கும். உங்களுக்கு நல்லா பெருசா இடம் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு. நீங்க பிஜிஎம் தானே ஆடுறீங்க. நீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபேஸ் கேம் சென்டர்ல வச்சு போடலாம். பாயிண்ட்ஸ் ஒன்னில ப்ரோ பிஜிஎம்ல அந்த ரேங்க் புஷ் பண்ணிட்டு இருக்கனால பாயிண்ட்ஸ் ப்ரோ. அது அந்த இதே சொல்லுவாங்கல்ல ரேங்க்ல ஒரு டைமண்ட் சில்வர் அது மாதிரி ஆன் கிரியருக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. So 14 for 1 அங்க ஒரு விக்கெட் போயிடுச்சு. பட் இருந்தாலும் இஷான் கிஷான் அங்க பவுண்டரிஸ்ல டீல் பண்ணிட்டு இருக்காருங்க. ஸோ பிட்ச்ல வந்து சேம் மாதிரி தான் இருக்கு. நம்ம போன வாட்டி அந்த சேம் பிட்ச் இல்லை.
Henry shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. Nearly gets the edge. Henry with a great delivery there. Okay. That's the end of the over. Just magical batting. Nothing the bowler can do other than watch the ball go all over the ground. One gone and an excellent start to this power play. Duffy, the right armour, is coming into the attack from the northern end. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the back quicker than he thought. Sweetly hit down the ground. They'll be hard pressed to stop it. Now that's a difficult shot to get right. Straight back at the bowler with a lot of pace, and the covering fielder had no சஞ்சியோட chance. பேட்ல இருந்து இன்னைக்கு ஒரு பவுண்டரிங்க சரியா அடிச்சாருங்க ஸ்ட்ரைட். Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. Time that perfectly. You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. The shots are certainly being played at the moment. Some good batting mixed in with a little bit of good fortune. 2 boundaries and 2 balls. That is a masterclass of batting. ப்ரோ என்னது ப்ரோ இதெல்லாம் போட்டு Gets விளையாடிட்டு இருக்கீங்க? forward, dispatches it to the boundary. பாட் எதுவுமே பண்ணாது ப்ரோ, அது வேஸ்ட் ப்ரோ அது. ஏன்னா அதை நான் கான்ஃபிகர் பண்ணல சரியா. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries just to keep them guessing. No, terrible shot. Playing all Sorry, their bro, shots try in that பண்றேன். over, a very expensive over. Well, couldn't have asked for a better start to the power play and the run chase. Exactly what they needed. Henry from the south end. Whacked away. ரைட் சரியான ஸ்ட்ரைட் டிரைவிங் இது சஞ்சய் கிட்ட இருந்து. ஸோ ஃபார்முக்கு வந்துட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். 4 off a brilliant shot. ஓகே ப்ரோ போயிட்டு ரேங்க் புஷ் பண்ணுங்க. டாப் 10 வாங்க ப்ரோ. அப்போ தான் என்னோட சப்ஸ்கிரைபர் சொல்லுவேன், என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் டாப் 10ல இருக்கார் பிஜிஎம் இன்னு. Don't always mind getting hit for runs. What's important is just focus on getting the next delivery right. போடு சரியான சிக்ஸுங்க. ஸோ சஞ்சய் ஃபார்மில் வந்துட்டாருங்க. ஸோ விஜய் ப்ரோவுக்கு கேட்ட மேட்ச் நினைக்கிறேங்க இது. ஸோ சஞ்சய் ஃபைனலி ஃபார்முக்கு வந்திருக்காரு இப்போ. சஞ்சு Just need to keep it simple. Line and length. Round about off stump. That'll force a mistake. நீங்கள் வாங்க ப்ரோ, நம்ம மேட்சை புஷ் பண்ணுவோம், நம்ம டீமை ஜெயிக்க வைக்கணும். Can't fault the bowler. Team India. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there's no point in chasing that. ப்ரோ நீங்கள் கேட்ட இன்னிங்ஸ் பார்த்தீங்களா ப்ரோ? சஞ்சய் இன்னைக்கு அடிச்சுட்டு இருக்காரு. Sampson has gotten the big 8 shot. பால்ல 26 ரன் அடிச்சிருக்காருங்க. டியூக் நாக்குங்க. இது போதும் நினைக்கிறேங்க. 25 ரன்ஸ் எடுத்தாவே ஒரு ஃபார்ம் தாங்க இது. போங்க சரியான சிக்ஸுங்க. It's going to be 6. It's gone way back into the crowd there. That's a brilliantly aggressive shot. Gets ப்ரோ on இல்லை the ப்ரோ, அது front நான் foot, எதுவுமே கான்ஃபிக் and பண்ணல, it's அதான் வராது. நான் over உங்களுக்கு கான்ஃபிக் the பண்ணி சொல்கிறேன் அந்த boundary. பாயிண்ட்ஸ் இதுக்கெல்லாம். ஸோ நான் இன்னும் எதுவுமே கான்ஃபிக் பண்ணல பாட்டுக்கிட்ட. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. Huge edge.
Yeah, it can be very disheartening seeing good delivery smacked around. Sometimes though, you just got to accept it. மேட்ச் முடிச்சிட்டு பண்றோம் bro. அது கொஞ்சம் வேலை இருக்கும், கொஞ்சம் கடுப்பா இருக்கும். பண்றோம் bro. A long way, what a shot. Just waited on it, got given a bit of width and launched it all the way. Santner, the left armour, is the new bowler from the northern end. Wow, that's missed the lot. சாண்டர் வந்துட்டாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் பால் சரியா போட்டிருக்காரு. பால் படலங்க. திருப்பி மீண்டும் ஒரு சரியான டெலிவரிங்க. ஷார்ட் பிட்ச்ல போட்டுட்டு இருக்காரு டெலிவரிய. மிஸ் பண்ணிட்டாருங்க. 3 டாட் பால்ஸ்ங்க. ஸ்ட்ரைட்டாவே பிரஷரை பில்ட் பண்ணியிருக்காரு சாண்டர். ஸோ இந்த ஓவரில் விக்கெட் போகாமல் நம்ம இருந்தோன்னா கொஞ்சம் நல்ல ஸ்கோர் எடுக்கலாங்க. தூக்கிட்டாருங்க சஞ்சு. சாரி கிஷான் ஸ்ட்ரைட்டாவே சிக்ஸுங்க பிடிச்சிட்டாரு கேட்ச். ஆனால் 6க்கு போயிட்டாருங்க. லக் ஃபேவர்ஸுங்க இங்கே. கிஷான் சரியான ஸ்ட்ரைட் ஷாட்டுங்க. நான் சொல்ல மாட்டேன் ப்ரோ, அது பாட் சொல்லும் ப்ரோ. ஸ்ட்ரீம் லேப் இல்லை நைட் பாட், நம்ம எதில் கான்ஃபிகர் பண்ணுறோமோ அந்த பாட் சொல்லும் ப்ரோ. இப்போ நான் நைட் பாட்டில் கான்ஃபிகர் பண்ணேன்னா நைட் பாட் சொல்லும், அது இல்லைன்னா ஸ்ட்ரீம் லேப். இப்போ நம்மளோட சப்ஸ்கிரைப் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒருத்தர் சப்னு போட்டு பார்த்தீங்களா, ஸோ அது வந்து சப்ஸ்கிரைப்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் பாட் ஸ்ட்ரீம் எலிமெண்ட். மொத்தம் 3 பாட் இருக்கு ப்ரோ நம்ம சேனலில். ஸ்ட்ரீம் பாட், ஸ்ட்ரீம் லேப், ஸ்ட்ரீம் எலிமெண்ட், ப்ரோ நைட் பாட். ஐயோ மிஸ் பண்ணிட்டாருங்க. 4 overs down, and the captain won't be too happy with their bowling so far. Stream element, it might just be time to mix things up. Maybe bring on a 4th or 5th. So Sanju இன்னைக்கு ஒரு 50 போட்டாருன்னா ஒரு ஃபார்ம் வந்துருவாருங்க. பிக் பண்ணிட்டாருங்க. ஃபீல்டர் ஓடிட்டு இருக்காரு. கேட்ச் பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்கா? இல்லங்க, பவுண்டரி கிளியர் பண்ணிருக்காருங்க. மீண்டும் ஒரு பவுண்டரி அடிச்சிருக்காங்க. ஸோ டீம் இந்தியா இன்னைக்கு சேஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு வெறித்தனமான இன்னிங்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ 2 விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் இந்தியாக்காக மேட்சை கொண்டு போறாங்க இந்தியா பக்கம் திரும்ப. ஸோ இப்போதைக்கு 4.1 overs 75 for 1ங்க. ஸோ நல்ல ஸ்கோர் தான் சொல்லணும். சஞ்சு இல்லைங்க கேட்சு, ஆனால் அவுட்டு கொடுக்கல. எதனால? நோ பால் போட்டுட்டாருங்க. சஞ்சுக்கு ஒரு லக்குங்க இங்கே. அங்கே ஃப்ரீ ஹிட்டுங்க கிஷானுக்கு. சஞ்சு இன்னைக்கு ஒரு 50 எடுத்து பார்ப்பான்னு இருக்காங்க. நான் ஒரு ஃப்ரீ ஹிட்டை பேஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா 50ங்க கன்ஃபார்ம். எங்க எல்லாம் ஷார்ட் பிட்சை போட்டுறாங்க. ஸோ நோ பால்ல ஒரு விக்கெட் வந்திருக்குங்க. சரியான ஸ்ட்ரோக்குங்க. பவுண்டரிங்க. We can't fault that shot. It's nicely played, and it was 4 runs all the way. Can he come back with a dot ball? That is huge, enormous, massive, gigantic. Take the hit. You give that much width and you are asking for trouble. That was so well timed, it flew over the boundary. Asking to be hit and it was smashed. It's gone high. ப்ரோ இஷானும் சஞ்சு ஆரை பார்த்தா மேட்ச் சீக்கிரமாக 10 ஓவரில் முடிச்சிருவாங்க போல இருக்குங்க. இவ்வளோ வெறித்தனமாக ஆடிட்டு இருக்காங்க. ஷாட்லாம் வேற லெவலில் இருக்கு. That's just a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. கண்டிப்பாக ப்ரோ, நிறைய ஷாட்ஸ் இருக்கு, ஆனால் போடுறதுக்கு தான் டைம் இல்லை. மிஸ் பண்ணிட்டாருங்க பாலை. This is everything. End of the
over, and what a beauty it was. Say what you want about the bowling, but you still have to hit them. Majestic batting. சஞ்சு 50 வேணுங்க. Five gone, ஆனா and the இங்க ball's been disappearing a பேட்னர் lot. ஸ்லிப் வச்சு போறாருங்க. 2 and over the boundary so far. Going ஒரு for edging. 12 plus and over. This chase is off to a fantastic start. ஸோ 93 for 1ங்க. 5 overs ஆயிருக்கு. ஸோ குட் ஸ்கோருங்க இப்போதைக்கு. ஸோ விக்கெட்டை மட்டும் லூஸ் பண்ணலன்னா ஒரு மிகப்பெரிய சேஸாக இருக்கும் இது. தூக்கிட்டாருங்க சஞ்சு. ஸோ விஜய் ப்ரோ கேட்டது நடந்துச்சுங்க. இன்னைக்கு சஞ்சு ஃபார்மில் வந்திருக்காரு. ஸோ ஒரு 50 போட்டிருக்காருங்க. ஸோ உங்களுக்கு சஞ்சுவோட இன்னிங்ஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Simple raise of the bats. Thumbs up to their batting partner and they're ready to go again. Sixth last ball. How will the bowler reply? Oh, that's beautiful struck right out of the guts end all the way. Well, that's a waste of a delivery. Absolutely no trouble getting onto it and dispatching it for 6. Santner is finding it difficult to contain this pair at the moment. My advice would be go back to your stock delivery and then build from there. Now, the batter's made a bit of a meal of that delivery. Oh wow, that is out of here. That could be out. அங்கே சஞ்சு இன்னைக்கு ருத்தத்தண்டா ஆடுறாரு. இன்னிங்ஸை பார்த்தா செஞ்சுரிக்கு போவார் போல இருக்கேங்க. To get it over the rope. ஸோ சஞ்சு ஃபைனலாக ஒரு ஃபார்முக்கு வந்தனால ஒரு பார்த்தீங்கன்னா தெரியுங்க அக்ரெசிவ் இன்னிங்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காரு. ஸோ மிச்சில் சாட்னர் ஏன்டா பால் எடுத்தேன்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ண வச்சாருங்க சஞ்சு. மீண்டும் ஒரு ஃபுல் டாஸ் ஸ்ட்ரைட்டாக பேக் பண்ணிட்டாருங்க. 6ங்க. 4 6 அடிச்சிருக்காருங்க இந்த ஓவரில். Hit that one on the ஸோ arm. சேட்டான் வந்து ஃபார்முக்கு வந்திருக்காருங்க சேட்டா. ஸோ யாரெல்லாம் சஞ்சு பிடிக்குமோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த இன்னிங்ஸை பார்த்துட்டு. ஸோ 19 பால்ஸில் 71 ரன் அடிச்சிருக்காருங்க. இதுக்கு மேலே வேற என்னங்க வேணும் சஞ்சு. 17 for 1. Some massive hitting in that power play, going at 12 plus runs and over. The bowlers need to tighten up, or this match is going to be lost quickly. Beats the outside edge. Good bowling there. ஒரு வெறித்தனமான இன்னிங்ஸ் ஆடி இருக்காருங்க. இவர் அதோட வெறித்தனமா ஆடிட்டு இருக்காருங்க. பால் எல்லாமே லாங் சிக்ஸ் தாங்க அடிக்கிறாரு இஷான் கிஷான். பாக்கெட் டைனமோல இருந்துகிட்டு வேற லெவல்ல அடிக்கிறாருங்க. ராக்கெட் லான்ச்சர் மாதிரி To the 50, going to need something எல்லாமே special 6 to லான்ச் get பண்ணிட்டு இருக்காருங்க. So whoever is watching this stream, if you like the shot, please subscribe, show your support guys. Nicely settled at the crease now. நீங்க இல்லாம நாங்க இல்ல. Very happy with that last shot. ஒரு நல்ல குட் டைமிங் ஷாட்ல அவுட் ஆயிட்டாருங்க இஷான் கிஷான். பட் 18 balls 44ங்க. வெரி குட் ஸ்கோருங்க. Get to that one. ஸோ விக்கெட் பிரேக் த்ரூ கொடுத்துருக்காருங்க டஃபி. நல்லா ட்ரை பண்ணாருங்க பால், ஆனால் கிளியர் பண்ணலங்க. 30 yard சர்க்கிளில் சரியான கேட்ச் பிடிச்சிட்டாருங்க. ஸோ ஃபுல்லாமே குட் டைமிங் ஷாட் தான், பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டுங்க. Well, the end of an ஸோ entertaining இஷான் கிஷான் performance 19 from the balls-ல bats. 5 4 Certainly a 6 good wicket to 6ங்க. get. Those runs 4 were 6ங்க really சாரி. starting to flow. யார் கேப்டன் சூர்யா குமார் யாதவ் வராருங்க. The new batter will mark centre. Just needs to rotate the strike early on as they get settled into their innings. Well, now that could be out of the ground. That's a சூர்யா tremendous முதல் பந்து shot. ராக்கெட் லான்ச் பண்ணிட்டாருங்க. Well, that was just textbook. Finds the space and power to lift that ball over the top and it just keeps going. Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. What a shot. Hit that one hard. வெஸ்டர்ல நியூசிலாந்து பவுலர்ஸ் நோ பால் போட்டுட்ருக்காங்க. ஒரு நோ பால் விக்கெட். சஞ்சோட கேட்ச் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. நோ பால்னால அது தப்பிச்சிட்டாரு. சரியான கேட்ச் பிடிச்சாங்க, பட் விக்கெட் மாறிடுதுங்க. ஸோ ப்ரெஷருங்க ஸ்ட்ரைட்டாகவே தெரியுதுங்க கிளியராக. An effort ball and called for the front. ஸோ 80 balls-ல 49 தாங்க எடுக்கணும். ஸோ பால்ஸ் நிறைய இருக்குங்க.
ஸோ ரன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ விக்கெட் போகாமல் இருந்ததுன்னா டீம் இந்தியா ஜெயிச்சிருவாங்க. ஒரு பவுண்டரிங்க நோ பால் ஃப்ரீ ஹிட்டில் ஒரு பவுண்டரி அடிச்சிருக்காருங்க. சஞ்சு செஞ்சுரி வாய்ப்பு இருக்குது. இன்னும் 31 ரன்ஸ் தேவைப்படுது. 30 கிட்ட வாய்ப்பு இருக்குது. சஞ்சு அவுட் ஆகக்கூடாது. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. பண்ணிட்டாருங்க சூர்யா. End of a high-scoring over. Beautiful batting. After hitting the boundary that many times, there's high confidence out in the middle. The batters have left a clutch of 4s and 6s in the score. ஜிம்மி நிஷாம் வந்திருக்காருங்க. சஞ்சு போனாட்டி ஸ்பின்னரை டேக்கன் பண்ணனால bowling சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. Coming into the attack from the northern end. கிஷாமாதுன்ட்டு சொல்லிட்டாருங்க. 6ங்க. சஞ்சு பியர்லெஸ் இன்னிங்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க டீம் இந்தியா. If you miss the line, I will hit the line for a huge 6. Santner, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Smacks that away through the gap. Good fielding out in the boundary. Needs a direct hit. If that had been thrown to the other end, I think he'd be looking at another wicket for sure. இது சஞ்சு அவுட் ஆயிட்டாருங்க. அன்ஃபார்ச்சுனேட்டா ரன்னிங் கேட்ச் பிடிச்சிட்டாரு. Straight to cover point for an easy ஒரு catch. நல்ல கேம்ங்க. அன்ஃபார்ச்சுனேட்டா இன்னைக்கு செஞ்சுரி போட முடியல. வாய்ப்பு இருந்தது. நல்லா கனெக்ட் பண்ணாருங்க. ஆனால் பவுலர் அங்கே பாருங்க ஓடி வந்து சேஸ் பண்ணி பிடிச்சிட்டாருங்க. சஞ்சு கான். So that's the third wicket down. Not a happy person walking off the field. There's a real feeling of disappointment. Now, great opportunity to prove the critics wrong. Certainly needs to build an innings for the team. Drive straight down the ground, mid-on to collect that one. Caress that nicely through the gap to the boundary. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. Out of here. That could be out of the ground. Well, that ball has been hit. It's flown into the crowd. To get that சூர்யா என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டாரு தெரியலங்க. இப்படி அடிக்கிறாருங்க 6. ridiculous. Playing all their shots in that over. ஸோ மேட்ச் நியர்பைல இருக்குங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து 120 இருக்க போற 5 விக்கெட் 6க்கு போயிருக்கு. பட் 3 விக்கெட்ஸ் அங்கே போயிருக்கு. சொல்லி முடிக்கல. அதுலே அவுட் ஆயிட்டாருங்க. பட் இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க. நம்ம இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு நல்ல மேட்சுங்க இந்த வாட்டி. இப்போ இந்தியா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பாருங்க கீப்பர் சேஃபர்ட் சரியான டைவிங் கேட்ச் பிடிச்சிருக்காருங்க. The big wicket is gone. Never really looked comfortable, and now they have to start the long walk back. இன்னும் கொஞ்சம் ரன் தாங்க தேவைப்படுது டீம் இந்தியாவுக்கு. ஸோ 20 runs from 71 balls-ங்க. So whoever is watching this stream, if you like the match, please subscribe, like, share. இந்த ஃபீல்ட் இருக்காங்க. கிளியர் பண்ணிடுச்சா 6ங்க. That just drifted a bit and pounced on. Hit high and mighty. They'll be very happy with that. I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas and the rewards will come.
இல்லைங்க, ஷார்ட் பிச்செலாம் 6 பறக்க வர்றாரு ஐயரு. சரியான ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காரு போல இருக்கு ஷார்ட் பிச் டெலிவரிக்கு. Shreyas is starting to really get on top of this bowling. May need a few changes to halt the momentum. Head was completely still and they struck that hard, high and long for 6. That's what you pay the entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to move. Nearly gets the edge. Duffy with a great delivery there. End of the over, and what a beauty it was. Say what you want about the bowling, but you still have to hit them. Majestic batting. Onto that early, that could be 4. That really wasn't a great delivery. Seen early, and it was dispatched with a plum. வின்னிங் ஷாட் பவுண்டரி அடிச்சிருக்காருங்க ஸ்கை. ஸோ உங்களுக்கு இந்த மேட்ச் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்ட்ரீமை பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்தியா 1/6 விக்கெட்ஸுங்க. ஸோ சேஸ் பண்ணிட்டாங்க. 20 ஓவர்ஸ் மேட்ச் 10 ஓவர்ஸ்க்குள்ளே முடிச்சிட்டாங்க. ஐ திங்க் திஸ் வாஸ் எ குட் மேட்சுங்க. ஸோ நல்ல மேட்ச்னு சொல்லலாம். ஸோ ஸ்ட்ரீமை பார்த்துருங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஹார்திக் பாண்டியா மேட்ச்சில் இல்லைங்க. ஹார்திக் பாண்டியா மேட்ச்சில் இன்னைக்கு அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக இல்லை. பட் டீம் இந்தியா ஜெயிச்சிருக்கு. பட் ஹார்திக் பாண்டியா நான் பிளேயரை மாற்றிட்டேங்க. பவுலிங் ஆக்ஷன்லாம் தப்பாக இருந்ததுனால மாற்றினேன். ஸோ அதனால் ஸ்குவாடுக்குள்ளே வராமல் போயிட்டுருக்காரு போல இருக்கு. ஸோ whoever is watching the stream, just show your support guys. ஸ்ட்ரீமை பார்த்துட்டு இருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் பண்ணிக்கோங்க. டீம் இந்தியா வான் த மேட்ச். சீரியஸ் 1-2ல இருக்கவங்க. ஆமாம், லீட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இன்றைக்கி மேட்ச் இதான் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஸ்ட்ரீமில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ டுடே இந்தியா இஸ் கோயிங் டு டிஸ்ட்ராய் தெம். ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம 1 ஜெயிச்சிருக்கோமா இல்லை 2 விஜய்? நம்ம 1 அவங்க 2 நினைக்கிறேன். கட்டுக்கலாம் இல்லை நம்ம 2 அவங்க 1. ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லைங்க. ஃபார்முக்கு வந்துட்டாங்க டீம் இந்தியா. ஸோ இளங்கன்று பயம் மரியாதைன்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி சரியான ஷாட்டுங்க. இன்னைக்கு ஃபுல்லாமே எல்லாமே பவுண்டரி அடிச்சிட்டுருந்தாங்க. ஆடில் தான் ஆடிட்டு இருந்தோம். பட் இன்னைக்கு நல்ல மேட்சுங்க. So who is watching the stream, just show your support guys. If you are not followed or subscribed, just follow 4MG Gaming, 4 members gaming. நீங்க எல்லாம் பண்ணாங்கல்ல. So we'll play next match with Arizona guys. After I'm taking my breakfast, we'll play. ஸோ ஹாரிசாண்டல் ஒரு நல்ல மேட்ச் இருக்குங்க. ஸோ ஹாரிசாண்டல் வியூ எப்பயுமே நல்லா இருக்கும் பார்க்க. ஃபுல் வியூ இருக்கும். பட் வியூவர்ஸ் கம்மியாக இருப்பாங்க. பட் இருந்தாலும் நம்ம ட்ரை பண்ணுவோங்க. அடுத்த மேட்ச் ஹாரிசாண்டல் வியூவில் வருது. ஸோ எல்லோரும் ரெடியாக இருங்க. ஸோ வில் பிளே அட் 12:30 or 1. We will connect back. So please, who is watching the stream, just show your support. Thank you. Thanks a lot for watching. Thanks Vijay bro for watching the stream throughout the stream. ப்ரோ நீங்கள் என்கிட்ட சாரி சொல்ல போகிறேன், நான் தேங்க்ஸ் சொல்ல மாட்டேனா? Okay guys, we'll play at 1 or 12:30. We'll connect back. We'll play with horizontal view. Thanks everyone for watching. Wait, சாப்பிடுங்க.